njagala kwogera ku kukkiriza okukola. I want to talk about the faith that works. Tubikkule Isaya 3:8. Let's open Isaiah 38. Kati waliwo omwagamba naye nze lwaki ondeseeyo. Someone is saying, why have you left me out? Ani atalina simu? Who's not having a phone? Ani atalina smartphone? Who's not having a smartphone? Tebaliiwo. Bigula 3:8 Isaya. Open Isaiah Tusome. 38 and we read there. Mu biro ebyo Kezekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaya nabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Amen. Kaneyongere. Olwokubiri, awo Kezekiya n'akyusiza amaaso ge ku kisenge ne yeegayirira Mukama n'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira n'enkola ebiri mu maaso go ebirungi. Kezekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Isaaya nti genda ogambe Kezekiya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawo nti mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndyongera ku nnaku zo emyaka 15. Ndikuwonya gwe n'ekibuga kino omukono gwa kabaka w'e Bwasuli, era ndirwanirira ekibuga kino. Era kano ke kanaaba akabonero gy'oli okuva eri Mukama nga Mukama ali kulokola ekigambo kino kyayogedde. Aligambuke ngende ku lunyiriro 16. Let me get to verse 16. Bameka kuffe nga mumanyi story eyo? How many of us know that story? Wanika ku mukono ng'omanyi story eyo? Raise up your hand if you know the story. Okay. Aha. Tubuke tugende ku lunyiriro 16. Let's go to verse Isaya 16. 3:8-16. Ayi Mukama, olw'ebyo abantu baba balamu, era mu ebyo mwokka mwe muli obulamu bw'omwoyo gwange, kale mponya onnamye. Kati bwe tumala ekyawandiikibwa kino kitulaga The scripture shows us omusajja wa Katonda man of God eyali alwadde, who had fallen sick, era okulwala kuno and his falling sick kwali kukakasiddwa okuva eri Mukama had been confirmed from the Lord ti yali tagenda kulama, that he was not going to survive. ng'agenda kufa. He was surely going to die. Ey'oluzungu aliwo fakyo negamba, ESV egamba he was deadly ill, Nti yali muyi nnyo nga ng'ali ku n'atera ndiri. okufa. Bwe baba nga baali bakatuliki, If I thought they were Catholics, bafaasa baali bamaze okujja nga basaba Sala yakola ki? had already come and were praying Sala the eba yaki prayer eyo gye of- basaba? Okusikibwa kw'abalwadde, okusiigibwa kw'abalwadde. So Faaza yali awo The father was there, nga bali munaatera sabira Kezekiya kuzikibwa kwaki? and they're about Abalwadde. to pray Ezekiel prayer. He was not living. Yali alinga atakyali mulamu. Naye But yagadde okubalaga kukkiriza okukola. I wanted to show you the faith that works. Kukkiriza okukola kulina ebintu bino bye ngenda okwogerako ebitonotono bira tuli The byogera faith olulala. that works has this few things that I'm going to Bye talk bimu about. ebirabikira mu story ya Kezekiya oba mu story eno eri mu Isaya 3:8. That appear in the story of Ezekiel. Bayibuli bweti bwegamba, This is what the Bible says. Katonda ng'amaze okugamba kabaka nti ge teekateeka ennyumba yo, After God had told the king that prepare your house, togenda kulama. you're not going to survive. Bayibuli egamba nnabbi eyaleeta amawulire The ago Bible said that the prophet that brought the bwe yagaleeta news, eri Kezekiya, when he delivered the news to Ezekiel, Bayibuli egamba etya nti Kezekiya n'akola atya? what does the Bible say? Wangi Kezekiya mutabani wa Kamosi n'akyukira ekisenge That Hezekiah turned to the ne wall yeegayira Mukama and beseeched the Lord n'atandika okusaba. and
started to pray. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Bayibuli egamba The Bible says nti Nabbi Isaaya the prophet Isaiah yali tabuusibwabuusibwa mu bannabbi. was not doubted among the prophets. Yali nabbi wa ddala. He was a real prophet. Era atandika okugenda atambula atuuka ewaka. And when he reached that Bayibuli egamba nti Nabbi Isaaya aba atuuka bw'ati ewaka. Bible says that as prophet Isaiah was reaching, Mukama n'amugamba ddayo the Lord told him that go back oyogere ekigambo ekirala and now speak another word eri omuddu wange. unto my servant. Bayibuli egamba The Bible says Katonda ng'amugamba God was telling him Keezeekiya tagenda kufa. that Hezekiah is not going to die. Tusome olunyolo 16 Let's mu read Isaaya. verse 16 in Isaiah. Olunyolo 16 lugambye. Verse 16 has said that. Ani alina ey'oluzungu agenda kunsomerako. Amen. 16 agamba ayi Mukama olw'ebyo abantu baba balamu era mu ebyo mwokka mwebuli obulamu bw'omwoyo gwange. Amen. Oh Lord, by these things men live, and in all these is the life of my spirit. Mumpulirize bulungi. Listen carefully. Eno kyali kitontome kya nabbi kabaka ani Keezeekiya. That was a poem of prophet Katonda bw'amala omuddiza Hezekiah. obubaka n'amugamba After the Lord gave him a message, Maliya togenda kukola ki? Togenda kufa. that you're not going to die. Semuyaba togenda mukomera. Samuel, you're not going to prison. Nani Nalumansi ogenda kuzaala. Now must you give birth. Ani ogenda kufumbirwa. You're going to get married. Ogenda kusoma. You're going to attend school. Yogera ekigambo ekirala. Speak another word. Bwana gundi ogenda kuzimba togenda You're fiira going to muzigo. construct. Yogera ekigambo ekirala. Speak another word. Prophesy unto yourself bannange. Weeraguleko. Tell yourself Kateregga ogenda guno ogenda ke Dubai ogenda kuvugako ku ssente. On your life. Kanjogere erinnya lyange Kateregga ogenda kuvuga ku mmotoka namwe mwogere lyange. Amen. Kateregga ogenda kuvuga ku mmotoka ogenda kuzimba ennyumba y'ekirooto yo ogenda kukola omulimu gwa Mukama. Kale mwogere nnyo Kateregga mpulire. 1 2 3 Kateregga. Ekirala nze nategedde abalagula Katonda akibateekeko mu linnya lya Yesu. Ekyo mukitwale mu linnya lya Yesu. Nammwe abansabidde mwebale nnyo naye mmwe abakyogedde eri obulamu bwammwe ate Katonda akikolere ddala. Ekyo kigenda kubeera kibeere abantu bakujulire nako mu linnya lya Yesu. Listen, nabbi n'akomawo n'agamba naye gwe nina kye baŋŋambye. Waliwo ekintu kye nnyongedde okutegeera. Njagala kusabira mu linnya lya Yesu. Abantu babadde balina engeri gye bakulabamu n'engeri gye bakulowooleza, naye ekiseera kigenda tuuka endowooza yaabwe ekyuke gy'oli ku ebyo Katonda by'agenda okukola. Kubanga Katonda akyusizza omutima gwo gy'oli mu linnya lya Yesu. Ababadde balowooza toli wonna, ababadde balowooza tetolivuka, ababadde balowooza toligulawo, ababadde balowooza bye balowooza, naye Katonda alina byakulowooleza. Somebody shout hallelujah. Babadde bakwewerera tekalizimba, tekaliwasa, tekaliva ku muzigo, tekalivaawo, naye mu linnya lya Yesu Katonda wo nga ye mubeezi, ng'olina Katonda omulamu. Ono eyasitula Dawudi okumujja mu kiraalo, ono eyayamba Yesu n'amujja mu kiraalo n'amufuula omulangira. Oyo Katonda oyo agenda kujja mu muzigo mu linnya lya Yesu. Agenda kuyamba obale ku mane. Ekyo nkyogera ate nga nkikakasa. Katonda akwase ku mitwalo, Katonda akwase ku bukadde, Katonda akwase ku millions, Katonda akwase ku billions of money. In the name of Jesus. Otuuke ekiseera nga sente zo tezikyabaliwa mu Uganda. Ng'okuclassifyinga. You are classified in dollars. He has got $2 billion of ekyo nkiragula mu linnya lya Yesu. Ekyo kigenda kubaako. Omuweereza wa Mukama badde agamba nti mulinde munaalaba wano primary, mulabe secondary, mulabe university, abaana bawasize wano, era n'asaba ne Saala nti Katonda akubeesewo. Ogenda birabako mu linnya lya Yesu. Katonda akujja ku level emu akutwale ku level endala. Naye wulira,
na kabaka The king awulira ekigambo heard the word, n'agamba said, oh, n'abaako kyakola. and he did something. Olunyira 16 twagambye butya bubino by'ebintu mu luzungu. That the other thing, These are the things that oh Lord, by these things men live. Ebintu bino abantu abakkiriza Mukama baba balamu. And in all this is Era ebimu ku ebyo Keezeekiya by'atulaga. one of the things Bayibuli that egamba are nti showing us. Keezeekiya bwe yawulira amawulire He teyakaabira banneyiba, never cried. teyagamba bantu bannange He munnyambeko, didn't say, please help me. teyagenda nga yeekubagiza n'agamba ate nze He omanyi. didn't go consoling himself. Teyasooka kunoonya bishop, He didn't first look for naye a yagenda bishop. mu maaso ga Mukama He went before the Lord n'ayimusa eddoboozi and raised his n'agamba Mukama jjukira voice. Remember, abantu abanaabeera abalamu mu Kristo to be alive buli kibagwako bagenda wa Mukama mu linnya lya Yesu. they go to Christ in the name. Essaala bulamu bw'eri abasaba, Prayer is alive to those that essaala pray. bulamu bw'abalokole. Prayer in the Waliwo life of abalokole abaagala the body. obbasaasira ennyo. Who want to be themselves. Munnange ng'olabye Please, so njagala kubuulira bw'onookoma mu kusaasira there are more people era who ojja beat sigala nga you. bakusaasira. You'll remain that situation. Saagala munsaasire I saasira. don't want to beat me all the Ondaba nga time. nina ndi bubi ndeka. When you see me badly of living, Nja kwerwanako mu linnya lya I'll Yesu. fight for my Bw'oba olina ky'osobola okikolako If you kikole. can do something about Bw'oba it, do tokisobola it. tonsaasira. If you can't do it, please don't pity me. Naye gwe manya nze nkyukira But ekisenge. know that I turn against Bayibuli the egamba world. nti Keezeekiya bwe yawulira amawulire. Hezekiah had the news. Bayibuli egamba by these things men live. Abantu abalamu. Waliwo ennono ezikuuma abakkiriza. The principle that keep the believers. Ennono y'okusaba. The principle of Abantu nga prayer. balina kye batuuseeko. They reach bayimusa emikono waggulu ne beebaza Mukama. they raise up their hands Abantu nga to balina the Lord. ebibasobedde As people are disturbed, tebeesiga baana b'abantu. no Kuba ne maama we asobola okuleka. even your mother Abeesiga Mukama bakyukira Katonda ne babako ensonga ze bamutegeeza. Katonda oyo omulamu ayimuka n'abaako kyakola. rise up and does something. Katonda abeeko kyakola mu linnya lya Yesu. Something in the name of Jesus. Keezeekiya teyeekubagiza. Hezekiah did not console himself. Tolina nsonga yonna lwaki You don't weekubagiza. have any reason of Ate consoling nze omanyi yourself. saasoma nnyo. Not said you can't Ate say musumba that omanyi much. saayikola. Pastor, I didn't work. Ate oba omanyi sinina ssente. I don't have the money. Sinina nsuulayo. I don't have someone to Njagala take me there. kutegeeza. I want to inform you. Yesu ng'ayingidde mu kifo. When Jesus comes, Tayagala kumanya oba I tewasoma. want to know if you're Tayagala kumanya oba malayika bakuyitako. Omusajja yamala emyaka 38 ku kidiba. Bayibuli emubuuza oyagala kukola ki? N'atandika okuvuya. Naye nga kyayagala omukola ayagala mukwata ku mukono amusuule mu mazzi. Nkusabira mu linnya lya Yesu. You'll have no reason whatsoever lwaki tewassa omwaka guno, lwaki tofumbira omwaka guno. Nkugoba mu wuulu mu linnya lya Yesu. Nkugoba mu bupangisa mu linnya lya Yesu. Nkugoba mu bwavu. I chase you from poverty. Ne Bayibuli yennyini egamba Even the Bible nti says omwavu that a poor person, ne baganda be bamukyawa. even his brothers hate him. Katatolo mikwano gyo. Then how about the Katatolo bakulabidde ebuloba. how about the people that have seen you from the poverty? Weegobeeko obwavu ng'oyimuse mu linnya lya Yesu. Cast out the poverty when you're out. Obwavu ekibugoba kukkiriza n'okyusa endowooza. It's fair to chase out the poverty Bw'omala okulokoka after getting born n'okkiriza Mukama, and you believe that eyo ntandikwa yakutwala mu bugagga. that is the beginning to take you to your way. Abagagga bateekateeka birowoozo byabwe. People prepare their Oli minds. mugagga mu linnya lya Yesu. You're rich in the name Obwavu of obusibula mwaka guno you're living the poverty. n'ogamba this ngenda year. tandika olunda enkoko, ngenda lunda embata, ngenda lunda embizzi. Olaba banaagaggawale batandise. Do you see the people that get Naawe genda ogaggawale mu linnya lya Yesu. rich in the name of Jesus? You are not poor. You are toli mubi. Oli mwana wa Katonda mu linnya lya Yesu. Child of God in the name of Jesus. Bagamba by these things many live. So ready to be, abantu Ate nga n'ekimu kye njogerako bye bino bye bakola kye ngenda what okwogerako. they are doing. Toli mwavu. You're not poor. Sooka otuuleko. You can now have your seat. Erinnya lya Mukama lyebaza. Praise the name of the Lord. Teweekwasa, teweebalirira. Please do not get Olina excuses. Katonda That you ow'amaanyi. have a powerful God. Kyukira ekisenge. Stand against the
the world. obufumbo bulinga obugenda. It's like marriages. Sitaani tomuwa chance Do not give that devil a chance kulowooleza nti walemwa. to think that you already Sitaani failed. tomuwa kawaasi Don't give them konna. any chance, Ensonga yonna whatsoever. regardless of anything. Tolina kukaabira abaana b'abantu. Don't cry unto the Bayibuli bwetu bwegamba That's what the Bible says. akolimiddwa yeesiga omuntu Pass unto the n'obwesige bwe nga buli mu bantu bantu. the one who's Njagala kubulya nsobola okusuubiza emitwalo 5 ku mbaga yo ne sigikuwa oba ne nnemererwa. Kitegeeza toli wasa. Does it mean you want to marry? Erinnya lya Mukama Praise lyebase. the name of the Lord. Va mu byekwaso. Please put aside Oba bakuwadde oba tebakuwadde, given you or not. oba waliwo emmotoka oba When tewali, there is a car or tambula ogende mu lugendo lwo mu linnya lya Yesu. go walk into your journey. Waliwo abantu abamu nga beetaaga saale bagoba mu Uganda, mugendeko e Kenya, mugendeko e Dubai, mugendeko e Sweden, mugendeko e UK, mugendeko e USA. Go to USA. Ndabye nnyo waliwo abakyali mu Uganda emyaka Some people gyonna. are still in Uganda for Naye all the tekiri mu years. sitaani otambula. But it is not satanic to move. By these things men live. Tikureba ebintu bino abantu baba balamu. Kezekiya Hezekiah, waliwo ebintu bye yategeera. there are certain things he Wano we understood. twogera Kezekiya ali mu As luyimba, I speak now, Hezekiah ali is mu singing. kutendereza Mukama. Yali powe, Praising the Lord. yali ayimba He was singing. agamba Mukama olina byokolera abantu. Lord, you do certain things to people. Waliwo ebintu There are ebisitula certain abaana. things that Bakatonda. fear that the children Ekimu ku kyo One yessa of them is prayer. essaala ey'olulekereke, A prayer essaala that is ey'akajegere, continual. A essaala prayer. ey'okukkiriza, A prayer of faith. essaala eya buli kaseera A prayer of every eyogamba time. nti Mukama Of saying the wano Lord. mpitawo buyisi, I just eyogamba passed nti over Mukama here. Saying Lord. nze sirina kuba bwe nti, I shouldn't be like eyogamba nti Mukama this. Saying Lord. ebyange mbikwatako I touch biyinza okugaana leero They might refuse naye enkya today. ngenda bituukamu, yinza obutavuga leero naye enkya ngenda kuvuga, yinza obutawasa leero naye nindako ennaku 2, But I yinza obutakola ekyo, cannot do that. ekyo nkikusabira mu linnya pray lya that Yesu. to you in the name of Jesus. By these things Tikureba ebintu bino. men live. Abantu baba balamu. Wuliriza, Now listen. waliwo ensonga endala. There is another point. Having faith, Okubeera n'okukkiriza. having faith. Okubeera n'okukkiriza. Tell your neighbor, having faith, Gamba mulirwana okuba having n'okukkiriza. a working faith. Okubeera n'okukkiriza okukola. Kino kirabibwa This Kezekiya is seen by yalina Hezekiah. okukkiriza. He had faith. Abasawo baayogera kufa, The doctor is speaking n'ayogera eri obulamu n'agamba and then he sigenda spoke kufa. upon his life that I won't die. Ekikutiisa kiki? What is scaring you? What is Olowooza obulwadde scaring you? bw'olina bwe bussa abalala? Do you think that your disease is the one thing Njagala other people kubuulira think? waliwo abalina I want obulwadde to tell bw'olina you, people are suffering that ate ne sickness you bawangaala have, emyaka 8 mu but they 8. live many years. Ekikuleetako okutya ki? What is it that giving the fear unto you? Waliwo abalina obusobozi There are bw'otolina people having the potential that you don't naye nga have. bakola osinga bwe And beerowooza. when they do exceedingly, Waliwo abatalina there are magulu people who don't have the naye legs. njagala okuwulira nga basiba mu State I want to House, tell you when they spend their day in the state house. nga basiiba mu maofiisi amanene, When they spend their time in Olina big emigulu ebiri. offices. You have both olina legs. emikono ebiri, You have both hands. olina byonna. You have everything. Ensi yammwe oli munnayuganda The wa, world is yours. You're a ate typical olaba Ugandan. obeera n'obuvunanyizibwa nga n'oba obadde mu Congo n'obeera wano. You might even have By a descent olina ekikwetagisa okubeera You munnayuganda. have what requires you to be Tewali Ugandan. wootateekeddwa kutuuka ng'omwana wa You Katonda. cannot be prohibited to reach Above all, you are a child of God. okusinga byonna oli Kiki mwana wa ekiyinza Katonda. okuyimirira mu kkubo What lyo? is it that can stand in your way? Nabbi agamba naye The prophet is Zerubbaberi, saying, lusozi ki olwo luyimiridde mu What maaso is the go? mountain standing before you? Lusozi ki oluyimiridde ky'oli? This mountain is standing Njogera na before buli you. lusozi Speak upon every mountain. Katonda aluseeteze mu The linnya lya Lord Yesu. to level it. Buli lusozi oluli mu maaso go Every mountain before you. Katonda agenda May luseeteze. God level it up. Yimirira mu kukkiriza. Stand in the faith. Waliwo ebintu bye tulabyeko There are certain things tubikutteko we have seen them. olw'okukkiriza, And because of it, we've touched si it. lwakubanga twalina, Not because we had si something. lwakubanga twalina atumanyi, Not because some people si knew lwakubanga us. twali balangira. Not because we were the Nze ndi prince. mulangira naye maama I am a prince, but ninga atali, it's like I am not. naye nnwana mu linnya lya Yesu. I fight in the name Ngenda of kukuba ndi Jesus. mulangira wa Yesu. Because I am a royal of Jesus. Baana beebuzaabuza bajja kunnoonya. These people will look for me. Abalowooza bali mu mbiri. Those who think that they are in palace. Haleluya! Praise the Lord. Tewali kiyinza There is kuyimiriza. nothing that can stop you. Gamba tewali kiyinza
kiyinza then there is kunyimiriza. nothing that can stop me. Nothing should stop you to reach your destiny. Tewali kirina kuyimiriza kutuuka mu magenda Ate go. maama yafa, ate taata My mother yafa. died, my father died. Kati enfuuzi zo zoogere ki? So how about the orphan? What should they Apostle speak? Kasagga bali wano tebalina bamaama. Apostle Kasa don't have the parents. Baddemu maama yafa. So should they keep crying, my mother died, my mother died? Gundi va mu kwekwasa. Please put aside the excuses. Oba maama yafa ebibye byakoma. Whether mommy died, that's Oba not the okyamulina end of praise her. God. If you still have Bw'aba teyakuweerera weebase Mukama waali gwe bw'oli. Yibirira mu kukkiriza oba teyakuweerera. Okube sitaani enfuufu. Osome diguli 8 mu 8. Fight the enemy and then go for degree. Ofune masters, ofune And get the master, the PhD. Gamba okukkiriza. Tell your neighbor, Bible gamba now faith is a substance of the things hoped for okukkiriza kyekintu ekikola ebintu ebyo ebisuubirwa. and an evidence of the things that are not seen. Ate era omukakafu obw'ebintu ebitalabika. Yambala okukkiriza. Please put on the faith. Tonnatuukako kwembasa ye China naye ogenda suubula China. Tonnatuukako kwembasa ye Dubai naye ogenda suubula Dubai. Katonda akuwa ekisa nga buli mwaka olinayo baziyita bate bano bannange ziba vacation. Buli mwaka mu linnya lya Yesu obeereko ka vacation China, ogendeko e Nairobi, ogendeko e Dubai, ogendeko waliwo abagamba biri wala. Abakikiriza kibabeeko mu linnya lya Yesu. Menya na buli mizimu gyonna egitudde mu bwengula kigamba gwe tosobola, gwe toyinza. Hezekiah had faith. He hoped for his healing. In fact, Hezekiah bayogera bulwadde ye yalaba obulamu. Yalaba obulamu. Naye gwe ebigambo ebitali na anointed obikkiriza. Omuntu n'ayogera amaliyo obadde otya togenda kukola bw'oti. Simanyi abalenzi bagambye bati, simanyi abaana bagambye bati, naawe n'okikkiriza. Ekyo kimenyeremu awo mu linnya lya Yesu. Otandike okwogera obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Declare victory. Praise the Lord. Okukkiriza okukola. The working faith. Tuli mu Isaya 38. We are in Isaiah. Mu biro ebyo kabaka Kezekiya n'ajjirwa amawulire. Wali ofunyeko ku breaking news? Have you ever received breaking news? Amawulire nga mazimu. That the news when they can Naye amawulire awo but those news Kezekiya teyageebeera. Hezekiah did Bwe yagawulira wait. n'ayambala okukkiriza. Put on the faith. Bwe yagawulira When he heard the news, n'agenda mu kusaba. he went into prayer. Bw'amala okusaba And after praying, ne bikyuka. things turned around. Njagala obbategeeza I want to inform you. essula ya 38 olunyiri 16. Chapter 38. Wano Kezekiya atandise okuyimba oluyimba. Started to sing Ankoledde the song. ebirungi n'ayimba ankoledde. Awo waayimbira Now gwetunula he's epoem. singing a song. Kezekiya ayimba. Hezekiah is now singing Abantu a song. abagenzeeko mu closet. People that have gone to the Abantu closet. abeekwekeese mu Mukama. People that hide themselves Bawe in the Lord. kaseera buseera. Give them Akaseera time. katuuka Time nga comes. bali mu biro bya kujulira Mukama mu linnya lya Yesu. Because of testifying the Lord. Kezekiya wano ayimba Hezekiah is now singing n'azuula ebimutuusizaawo. and then realize what N'agamba has now made him the things there. Amati ebintu bino. men live. Abantu baba balamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Labayo waliwo ensonga endala There is another point. emu ku nnono One of the principles eyamba Kezekiya that helped nga Hezekiah. tutunuulidde ekyawandiikibwa kino When you look at this mwalimu scripture, embala y'okusiga. there was a character of sowing. Everybody say sower. Buli omu agambe nti omusizi. Yali musizi. He was a real sower. Bayibuli egamba The Bible says, mbu n'akyukira ekisenge I turned the n'agamba face Mukama forward. jjukira Said, oh Lord, remember bwe nakolanga bwe nti when I did this. omwana wa Katonda. A child of God. Emu ku nnono One ey'amaanyi of the principles that is great. ate ng'egenda kutwala And what is wala going to take you very far. gy'oteekeddwa okutwala That you shouldn't partake. n'okwambala And then put it on. n'ebeera ng'ekkubira ku mutima And gwo then it is on your ye hand. nnono y'okusiga. That is a principle of sowing.
ekifo ky'okusiga kikuwa ekifo The place of ekyokubaako sowing is a by'ojjukiza place Katonda. of reminding the Lord. Keezekiya yali musajja Ezekiel was a man ateebalamanga byakusiga. who did not dodge sowing. Obulamu bwe bwatambuliranga mu kusiga His obulamu. life was all about sowing. That was Kezekiah. Oh yeah, Hezekiah. Waliwo abantu abamu There are certain people abafunye emitima gyabwe that if that becomes kasa so boogera ku hardened, kusiga. when they speak about sowing, Oli n'enjiri ne bwe ebadde y'amaanyi I etya ever met that someone has been n'oleeta so good, ekyokusiga and then you talk about sowing, genda otandika okulaba emitima gyabwe gikendedde. then you start seeing people as if they are diminishing. Now these things And ebintu men live abantu baba abalamu. emu ku nnono egenda One otambulisa obulamu of the bwo. principles to make your life Ennono live ey'okusiga togyerabye. is the principle of sowing. Do not forget. Ndabye amaanyi agali mu kusiga. I've seen the power in sowing. Waliwo amaanyi agali mu kusiga. There is power in sowing. Omukyala mu bikola by'abatume. A woman in the acts of the apostles. Omukyala mu bikola by'abatume A mu woman in the 9 acts of apostles. olunyiriri lwa 36. 36. Omukyala baali bamuyita Tabisi oba Someone Doluka. was called Tabitha. or Yayuuguumya ekibuga. He shook the city Okufa kwe kwayuuguumya ekkanisa. and they shook the church. Bayibuli egamba The Bible says Doluka that Dorcas, yali ali awo as she was bagwali there, musujja gwe gwamuluma I don't know if it was, n'alwala n'afa. she fell sick and Naye died. Bayibuli egamba But the Bible says mukyala ono nga tannafa that before this woman yakolanga died, emirimu he emirungi used to do good works. era ng'emirimu gye yakola And the works she bwe was doing, yatunganga bizibaawo. she used to make the clothes. Purple clothes, engoye ez'amabala amangi He used to make the purple ez'effulungu clothes, ennungi. the purple clothes that were beautiful. N'abaako bayambaza. And then Nange dress banyambaza certain wano. people, like some people dress me. Nange waliwo eyanyambaza wano. Someone dressed me. Ye wamma Amiina. Doluka Dorcas, ekkanisa yagwamu ensasagge. the church Mwe was njagala so mbabuulire disturbed. bino abasumba olumu tebayinza bibagamba. Let me tell you, some pastors cannot tell you Naye this. kangubuulire But let me tell you, omuntu omusizi mu kyaki a person who is a sower in bw'abaako church, embeera emuguddeko abasumba in case balumwa. there is a situation that has befallen that person, pastors Tebereza feel Katonda hurt. ate yalumwa ati. Aha, ongambeko nti aleluya. Say amen. Tandisokaawa. Omusizi A sower. Doluka Dokasi Tabisa. Dorcas, Bayibuli egamba nti ne bakaaba never said that people wept. ne beenoonyamu mu bba asobola omuzuukusa nga tewali. And they looked among themselves to find someone to resurrect her, but there was none. Ne bagamba naye tukoze And then tutya. they said, what are we going to do? Abawi mu kkanisa baba backbone ya kyaki. Sowers are always a backbone to the church. Era muba mu kusoberwa nga And basobeddwa. you're always confused in case they get anything befalling them. Bayibuli egamba The Bible says ne beetunulamu. that they looked among themselves. Kalimu alina amaanyi tubadde tugira naye. Is So Karim kiri ku muntu powerful? ono azuukira ono Doluka. This is Dorcas. Can you resurrect her? Badde ayamba bannamwandu. The Bible talks about the widows. Bwe kitaabamalira ne banoonya ne balemwa. So Bible when egamba ne they batumya failed, Peetero. they called for Peter. Ne bamugamba musajja wa And Mukama said, tumanyi oli "Man busy. of God, we know you are busy. Naye waliwo ensonga. But there is an issue. Olina emirimu mingi gy'obadde okola obadde ogenda na ku trip You've been so Canada. busy, you were even going Ssebo saasira by police Peter. jangu obeeko ky'oyogera. Come and speak certain things. Waliwo eyafudde. Someone died. Waliwo ekyabaddewo. Something happened. Peetero n'agamba naye ate kiki And nga then si. Peter was like, what is it? Baamugamba biveeko ebyo. They told her, pull aside all that, Tukamisinde. just to run. By these things men live. Ebintu bino abantu baba balamu. Leka mbabuulire bassebo ne Let me banyawo. tell you, ladies and gentlemen, Abalokole olumu tulimbiddwa. some of the born Bw'olokoka is again not automatic to get. when you get born again, Togagawala. you don't just become rich. But you do the principles Naye otambulira ku nnono ez'abagenda okukola obugagga. of the people to make the riches of the world. Era buli we tulokoka And every time we Kama get born abakuyambye again, okuggyako God has helped you yoyo biri
take away the other spirit, oyingire mu kkubo then you get into the way ery'okugagawala. of getting rich. Kati otuukirayo ddala So okola to ennono. get there, you do the principles. Ezimu ku ezo And one of those principles, ate nga nkulu and one are important, za kusiga. it is the principle of sowing. Omusizi abanga mugga, A sower is like a river. buli muntu amunywako, Every time people come and avaamu say, bintu biramu. this person is giving out what is alive. Atasiga abanga malaalo. And a person who's not sowing is like, Yogera nnyo kusebo nnyabo, tovuluga njiri yange. Atasiga abanga malaalo. a person who is not sowing is like a grave. Aha. Bayo galowooza kufuna bufunyi. But then they just think of Gazaki. receiving all the time. What To do what- they give back? Nothing. Ne baba balowooza kukyusa baziika era ne batwala mu malaalo. They bury and they still take to the grave. Enjiri eya Yesu enyuma. The gospel of Jesus is so Mawulire. amazing. Let me tell you. Every agenda has a financial. Ekyo tebakibalimba. Buli kintu kyonna ekikolebwa kiwana akiteekamu ensimbi. Every agenda, be it Buli- the gospel, be it the political, buli mulimu blah, gwonna blah, oba blah. enjiri oba byabufuzi. Waliwo abantu abayimirira There are people that stand, abaleeta obutebe obwo, abaleeta amabaati. the bring the chair, They are the there. iron sheets. Leka mbabuulire kanisa emu egenze n'erimbibwamu Let me olumu. tell you, there's a chair that has been destroyed. Abantu we boogera kusiga bagamba musumba otubba. When people Simanyi speak about twagala za sowing, they say, Pentagon. Pastor, Nange you're naatera stealing obaka. us. I am. Kyoli bateekako yadde 10. Musajja ne bwe And then yatabuka. they even contributed. Janze a single byogera. coin. I won't speak about that. Ayya! Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Leka mbabuulire. Let me tell you. Ne bwe kiba kibiina yogera. Ne bw'abanga pulezidenti mugagga. Even the president is very rich. Kati nga Donald Trump. Like Donald Trump ali Trump. mu pate ki? Yewa DP ye waaki? Republican. Tebagoberera ndabye nnyo. Kati Now, ne bw'abanga Donald Trump even much Donald Trump ng'ali mu kaseera ka kusaba kalu. is in a Waliwo period of enteekateeka campaigning. ezimobilizinga finance. The preparations of mobilizing the Otuyambe finance. twagala. Donald Help Trump us. mugagga. Alina Donald mansion Trump emu is nga rich. He has eringa a- ya Sulemaani. One of the Buli mansions w'otuuka like that of zaabu. Solomon. Ekyotulako Everywhere zaabu. you read Ekyotulako there is zaabu. gold. Everything you look at is gold. But when he contested for presidency, Naye nga anoonya obululu. he looked for those men. Anoonya abasajja abo. He looked for them. Yabanoonya. He needed them. Yali abeetaaga. There is no agenda whatsoever. Tewali mulimu. N'abali b'ebintu biri ebisiyaga Even balina those ababassaamu ssente. homosexuals have the people that finance them. Beera omwali ku agenda ya Yesu. Be one of those Oyimirire n'omulimu financers. gwa Mukama waffe Yesu. And then Ogenda stand kulaba and mu walk linnya lya on the Mukama Lord waffe Jesus kyagenda Christ. okukolera. You're going to see what the Lord is going to do. Abagalatiya essula mukaaga olunya olwa kusatu paka ku lw'omwenda. Read tonight. Bayibuli emaliriza egamba nti Bible ky'osiga says ky'okola that ki? you Ky'okungula. reap what you sow. Tewali nsigo You yonna plant any single seed. etaliraba mukisa You n'okukungulwa. won't see a blessing. There is no seed whatsoever Tewali nsigo yonna that will never receive results. etalifuna bintu birabika. Leka ate nno mbabuulire, And let me tell you, okusiga to sow a seed, kino kisingawo nnyo. it is even more. Bayibuli etugamba ekyosiga okikola ki? Bible said that you reap what you sow. Ky'okungula, naye ate omuntu asize n'omutima gw'obulamu bwe bwonna. A person who wholeheartedly sow a seed, Ensigo ereeta n'amakungula okusukkirira ne that ky'osize. this seed can give harvest more than you even expect. Omukyala eyasiganga ebizibaawo, A woman who used to make the path Katonda of God, amuddiza bulamu. God gave her life. Toluka yasiganga bizibaawo. Dorcas used to Katonda yamuddiza ki? sew the purple cloth, but God gave her life. Omukyala omusunami, the Shunammite woman, Amen. Bayibuli egamba The Bible says nti bwe yalaba nabbi wa Mukama that when she saw the prophet of the Lord ng'atambula agenda mu njiri, walking, going to the gospel, n'agamba naye omusajja ono he ng'atawaana said, but nnyo. as this man is
so bad. N'agenda n'ayogera ne mwami n'agamba mwami. She went to the husband and said, Omusajja wa Katonda ono tumuteereko ekisenge. let us have a room for this man. Kale bw'aba agenze mu njiri oba alina gy'alaga. When he goes for the gospel or anywhere, awumulirengako wano. to always rest from here. Ne bateekayo kaswiki k'amazzi agookya. And then they put there Ne bateekayo oveni. Ne bateekayo ekitanda. a bed. Ne bateekayo byonna They gaasi. put there everything. Omusajja wa Katonda bwe yajjanga. Every time the man of God was coming, Bayibuli egamba mbu the Bible n'akyamiranga awo. says that you to pass by. Teyali Pawulo. Njogera ku Erisa. I'm speaking about The Elisha. Bible says, Bible egamba. and Elisha reached a time Tino Elisa n'atuuka kaseera and asked himself, ne yeebuuza mulamu ye, omukyala ono ayagala tumukolere ki? what does this woman want us to do for her? Njagala kubajjukiza ensigo etuuka ekiseera I n'ekwogerera. want to remind you, time comes and the seed speaks on your behalf. Ekwogerera. It speaks on your behalf. Mmwe ne bagamba And they said, nga Elisha awulira okusaba essala oba okukolako eki. Elisha n'amugamba kale Elisha told her that, nkwogerere wa kabaka kuba Elisha teyene I watatuuka. speak on your behalf before the king. Kyana n'agamba And the woman said no. Eriyeza yali ani oyo? Yali omukuumi wa Elisha. Who was a god of Wanji. Elisha? Gekazi weewale nnyo. Gehazi Gekazi mbu n'atunula looked around n'agamba musajja wa and Katonda said, man of God, ono this one, omukyala a woman, talina mwana. is barren. Agamba ye And then he was like, what? talina mwana. She's not having a child? Kiwedde. It's done now. Musajja wa Katonda n'ayita omukyala The man of God called the n'amugamba woman bujja kuba bwe and buti. told her, it will be Obuusabuusa a time mwana. like this and then you'll be Kyala having n'agamba a child. kitya? And then she was like, how will it happen? Leka mbabuulire Let me tell you, omukyala ono yamala n'afuna omwana. this woman got a child at the end of it all. Bayibuli egamba suulanga ensigo zo ku mazzi kubanga Bible tomanyi says, eriwa. cast your seed upon the water because you don't know which seed will. Buli we tusiga Every time that we saw tusuubira n'ebisingawo ne bye tusiga. expect exceeding. Kubanga buli lw'oba osize ensigo Every time you saw a at seed, one time akaseera katuuka, it will germinate. ensigo eno At n'ekula. one time Akaseera katuuka, you will eat the fruits. olirya ku bibala. Oba abaana bo oba Or abazzukulu your bo children or your abazzukulu abazzukulu. grandchildren. Ensigo Grandchildren. This esobola seed, okwogerera. it can speak on your behalf. 2 Kings 4:8 mujja gisoma. Ssekabaka ekyokubiri 4:8. You will read for yourself. By these things Sikula bintu bino men live. abantu baba balamu. Kezekiya yatunuulira ebigambo Ezekiel looked at the words bye yawulira that he heard n'agamba and then said, bino biteekeddwa. Kisooka yayambala okukkiriza. first of all, he put on the faith. Ekyokubiri n'akola atya? Secondly, Muŋŋambe bannaye ekyokubiri n'akola atya? what did he do? Yasaba. He prayed. Ekyokusatu n'akola atya? A third thing, why is it? Wangi Katonda wange kanzire mbabuuze. Let me Ekisooka tell you. Eriya Kezekiya yayambala ki? First of all, Hezekiah did what? Yayambala okukkiriza. He put on the faith. Ekyokubiri n'akola atya? Secondly, what did he do? N'ayingira mu ki? Ekyokusatu n'akola atya? Yalina omwoyo w'okusiga. He had a spirit of sowing. Nsaba ogwambale mu linnya lya Yesu. I pray, put it on in the name of Jesus. Leka mbalage ekyokuna. Let me show you a fourth thing. He loved fellowshipping. Yayiga okuŋŋaana. He loved fellowshipping. Yayagalanga nnyo okuŋŋaana. Okuŋŋaana nnono ya bwakatonda. Fellowshipping is a principle of God. Ensonga lwaki The reason as to why Kezekiya teyakalubirwa ng'agenda wa musajja wa Hezekiah did Mukama. not find it hard to go before the man of God. Era gy'osoma Isaaya 3:6 And you shall read 3:7 Isaiah 36:7. waliwo entalo ezaalumbanga Kezekiya There was that would come n'agenda ng'okusaba ekigambo okuva ewa nabbi. and then went to get a word from the prophet. Era nabbi yaggulangawo oluggi And n'amugamba the gy'ava. prophet used to open for him a door. Obadde ogamba ki? Come in. What have you been saying? Leka mbabulire abalokole. Let me tell you, born again. Bwe mulabanga omulokole abadde asaba, Every time you see a born again who has been prayerful, abadde who akuŋŋaana, has been fellowshipping, n'abula wiiki emu, and then misses for n'abula a week, eyokubiri, even the second week, n'abula eyokusatu, even the third week, omwo byamunoonya.
then the devil is looking for the person. ebbanga lye mmaze mu bulokole For the time I've spent in salvation, kino nkirabye I have seen this. muntu bwabulako bbanga When a person is not available for some time, bwe tegeera butegeezi just get to understand bw'aba takuŋŋaana gy'ali that if the person is omulaba not amunoonya where he is, the enemy era is bwe looking for the kitaba person. kisa kya And katonda if not by the grace naba of asobola God, omukozesa kyonna oba the omukola enemy kyonna can do anything to him or can make him do anything. kezekiya Ezekiel, bayibuli eyogera mu bikola the by'abatume Bible says in the Acts of the Apostles, temwerabiranga muze gwa kukola kutya never forget that ogw'okuŋŋaana the character or fellowshipping. ne bw'oba tolina maanyi ne bw'oba oli Even when you bize don't have energy, even when you're busy, fisawo akadde akakuŋŋaana create time to fellowship. omulaba aleme tomentinga So that bulamu the bwo enemy does not torment your life. nze mbirabye ndi mujulizi I have seen mbimanyi and I am a witness of this and I know them. mwe munoonye ababadde Look bakuŋŋaana for the people that have been fellowshipping. abalokole tetuleka Born actually again, we should. abaana ba katonda tunoonye abo Children of bonna God, be twalabanga luli nakukate be For tobalabawo all the people used to see, but we no longer see you them. never know omulaba ayinza okuba ayagala kutwala bulamu bwa Tomanya, the enemy might faayo be wanting okumanya to bali know their kuki life. bali ludda wa Trying to know what they are on and where they are. gwe mukube mutooki Please just be mwakuŋŋaananga nabo luli bwe mwakola on the people you were nga fellowshipping tebakuŋŋaana with, but when they are no longer fellowshipping. ku lwokusatu On tebajja Wednesday they don't come. ku lwokutaano On overnight Fridays, overnight they tebajja don't come. ku lwokubiri mu bakyala They tebakiika don't appear on Tuesday. fellowship Okuŋŋaana. bayibuli eyogera The Bible speaks. bikola by'abatume sula 14 The leka Acts of the tusomeyo Apostles, chapter 14. let us read apostle the book of Acts of Apostle chapter 14 Acts 14. kumi na nnya tutandikire ku 19 From verse 19. ayogera atya nze naatera okumaliriza Here it's Hey. saying, but Jews came from Antioch Okiraba? and Iconium, kama akuwa omukisa and having kama gaggawazi aha it says that but Jews came from Antioch and Uh-huh. Iconium, and having persuaded the crowds, yes they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. Verse 20. weyongereyo abooluganda tusoma tugambe ebikola by'abatume meka 14 wanje 14 meka from verse 19. 19 tusome tugendeyo fena tusome Let's read together. haleluya yesu mulungi yesu mulungi katonda waffe tusome story eyo aha Acts 14:19 says, yes but Jews came from Antioch and nawe wasomeyo Iconium. oluganda soma aha 1 2 3 let's read aha But Jews came from Antioch and Iconium, aha and having persuaded the crowds, yes they stoned Paul and dragged him out of the city, yes supposing that he was dead. they thought that this guy was actually he was dead. Acts chapter 14:19 they thought leka mbabulire Let me tell you, Pawulo omutume wa Kristo Paul the apostle of Christ, amala okubuulira enjiri after preaching the bayibuli gospel, egamba nti they abayudaaya will say that the Jews, ne beekuŋŋanya gy'ali that they gathered ne about him, bamukuba emiggo and they striped ne Paul bamusuula wabweru w'akatale and cast him out of the market, n'amala ebbanga awo and spent some time there. abantu ne balowooza nti afudde And infacti people yali thought afudde he was dead. Ate nga ddala yali afudde. Pawulo yafa Paul died. emiggo baamukuba mingi They striped him highly. naye wulira ekyabaawo But listen what happened. soma olunya olwabiri Verse 20 says, aha but when the disciples gathered about him, ti naye abayigirizo bwe baamukuŋŋaanirako he rose up and entered the city. ne wabaawo amaanyi agamwegattako n'asituka And on the next day he went. wuliriza Listen. amaanyi agali mu kukuŋŋaana The power in bayibuli egamba nti fellowship. bwe baawulira abatume bano When they had the abayigiriza disciples, baawulira nti pawulo bamukubye they afudde had that Paul had been striped n'amalawo and ebbanga then spent some
mune bajja ne bamwetooloola. They came and gathered about him. Simanyi oba baatandika kusaba I don't naye, know if they started praying with him. simanyi oba baayogera bigambo I bimusaamu don't know maanyi. if they spoke words that Bayibuli egamba encouraged him. he woke up stronger. Kino nayimuka nga alina amaanyi. Amaanyi gali mu kukuŋŋaana. Power is there in fellowshipping. Era bw'olaba ng'omulaba akuggyeeko amaanyi agakuŋŋaana, If you see that the enemy is taking manya another alina power, gy'akuwalabanya get gy'akutwala. to know the enemy is dragging you, taking Pawulo you kumwetooloola bwetooloozi. mere surrounding Bayibuli egamba about nti him. bwe baatuukawo And after that, when they reached n'ayambala amaanyi, he put on the power. n'ayimuka, He rose up. eyali afudde The one who was dead n'atambula n'agenda mu kibuga. walked and entered the city. Tova ku kukuŋŋaana, Do not quit fellowship. yamba ababadde baweddemu amaanyi. The people that are discouraged. It is very important Samwendo that nnyo you raise those oyimusa whose knees are becoming feeble, amavivi gaabwe whose hands are becoming weak. emikono gyabwe ekinafuye. Praise the Lord. Yeebazibwe Mukama. Praise God. Yeebazibwe Mukama. The Bible says, Bayibuli egamba Isaiah 38:16. Isaaya 38:16. Did I say 18? 18. 18. That by these things men do what? Tikulwa ebintu bino abantu baba balamu. Omulokole. Born again. Mulokole gamba nti wangi. Born again say yes. Mulokole gamba nti wangi. Yambala okukkiriza. Put on the faith. Tandika okusaba. Start to pray. Yambikiriza ennono y'okusiga. Accept this principle of sowing Tolekera okuŋŋaana. and never quit to fellowship. And the Lord Ne Mukama is going to raise you. agenda kuyimusa. And you are so becoming a great instrument in the kingdom of God. Ate mbagirawo ogenda fuuka ekikozesebwa eky'amaanyi mu bwakabaka bwa Katonda. Bayibuli egamba The Bible says Kezekiya that Hezekiah, nti Isaaya n'akomawo n'amawulire that Isaiah returned with n'amugamba news emyaka 10 n'egya, and told him more 15 years. n'amugamba emyaka 10 n'egya, The more 15 years. ebibadde bikumazeemu amaanyi The thing that had been bibadde bikulumbye lwakubanga ennono ziri tozirowoozezzaako. because you've not thought about the other principles. Tandika okuyimisa omuliro gw'okusaba mu Start to ignite that tandika fire of okukkiriza praise. Katonda ku by'otonnalaba. Start to believe God for what you have Tandika sown. okusiga ensigo ez'ekiralu. Start to sow the seed. Olina by'okkiriza okuvaamu. You believe God to live certain things. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Lord. Yimuka. Rise up. Enjogera bwogezi kati. Akatebe ejjukira ne k'otuddemu waliwo eyakagula. Remember, someone bought that chair you're seated on. Ti bw'onooyimirira abaana baffe ne babeera nga balina Sunday school ennungi, That when you stand and our kids nga bwe batuuka banywa obuugi obubamala, when they read, they batuula take ku enough ntebe chairs, ezibamala, that they have enough chairs. Katonda akikubalirako. God counts it on you. Yimuka. Rise up. Va mu kwekubagiza. Do not console yourself. By these things Tukura ebintu bino men live. abantu baba balamu. Waliwo okukkiriza kwe bayita okukkiriza okukola. There is a faith that they call the working faith. Okukkiriza okukola The working faith kwambala ennono zenjogeddeko waggulu. puts on the principle that Yambala okukkiriza okukola mu linnya lya Yesu. puts on the working faith. Katonda agenda kukozesa nnyo in the name of God going to Jesus. use you more in the name of Jesus. Yimirira ku magulu go. Rise up on your feet. Yimuka. Mukama yimuka. Ekyoto kyange Yagala wulira amaloboozi gammwe. kikuyita leka kalosa